I'm very happy to meet you all in this online class. I welcome you all. I hope you are all fine. I'm going to handle paper research methodology. It's a very important paper. It's useful for submitting project. This is and for higher studies also. It's very important. As usual, this paper also has 5 unit. First unit, research. What is research? Types of research, we are going to concentrate on it. Then second unit, it deals with research sources, where you can derive materials, that laboratory and digital sources are there. It's about second unit. Then third unit, thesis writing. Then fourth unit, format of thesis. In that you are going to study about abbreviation, bibliography, everything. Then fifth unit, language and style of writing thesis. These are an outline of the syllabus. So today we are going to see about first unit, definition of research, types of research, and literary and scientific research, philosophy of research. These are the topic today we are going to cover. Before going to the class, let me know what is research, where the word originated. Research is nothing but search for knowledge. Research. Already that work is there. You are searching and then you have to be find out something new. That is known as research. Research refers to the systematic method consisting of enunciating the problem, formulating hypotheses, collecting the facts or data, analyzing the facts, and reaching certain conclusion, either in the form of solution towards the concerned problem or certain generalization for some theoretical formulation. That is known as research. Research can be defined as a systematic and studies or inquiry or investigation to a subject on a specific field of knowledge to establish new facts. By doing research, you can find out new innovation ideas. That is known as research. I hope you can understand what is research. The word, the origin of research, the word has been derived from French word researchia, meaning that travel through or survey. You are doing some survey in that research part. Then what is the aim of research? What is an objectives of research? To gain familiarity with the phenomena. What do you mean by phenomena? That is a remarkable development. தமிழ்ல சொன்னோம்னா நிகழ்வு. To gain familiarity with the phenomena. That is the first point. Then second point, to achieve new insights into its study. That we have to be get clarified ideas, insight study. Then to portray accurately the characteristics of particular individual situation or a group. For a descriptive studies, that accuracy, in order to gain accuracy about a particular character. If you're studying Shakespeare play, The Tempest or Othello, that the Othello character, if you're taken that Othello character and doing research, what type of a character, that what type of a man he is, where he comes from, what are the quality he possesses. If you are studying that, in order to gain accuracy about the character, that is also an aim of research. Then to determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with something else. Something is there, some variable is there. In order to associate that variable, to get frequency, to idea, determine the idea, we are doing research. To test hypothesis. What do you mean by hypothesis? தமிழ்ல சொன்னா ஹைப்போதீசஸ் அப்படின்னா கருதுகோள், அதாவது அதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கருத்துக்கள், அதுதான் ஹைப்போதீசஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அதுல நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்கும். அதுல எதுதான் கரெக்ட், இந்த கேரக்டர், இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் ஒத்தோலோ, why that Othello killed Desdemona, for what reason, what are the problems has been arised between these two characters, Othello and Desdemona, and find out the truth. That is known as hypothesis. You are finding the truth. What are the ways you are using? That is known as hypothesis. Now that it is a synopsis for scientific method. Research is nothing but it is a scientific method. For doing research, what are the things we need? First, you have to be observe, then questions, then search literature, then hypothesis, then do experiments, then conclusions, share results, develop intervention. Again, if you are asked new questions, you can find out the solution. That is known as research cycle.
So some writers define what is research. It is very, very important paragraph question. So far we are discussing about what is research, types of, that is a definition of research. So again, so please follow me. Before going to that some writer's opinion, let me see about encyclopedia, how it defines what is research. Research is a systematic investigation for the purpose of gaining new knowledge. Why we are doing a research? Gain a new knowledge. It is a systematic investigation, systematic inquiry. In a broad sense, research is a study that leads to the new knowledge for the person doing research. So getting new knowledge, the person is a study prospectively, that is known as research, like encyclopedia define. Now we are pass on to the previous one. Definition of research, how the other author, great writers, they define. According to Grinnell, that Grinnell is an American professor, he defined what is research. Research can be splitted into two syllable word, re and search, that describes careful, systematic, patient study, investigation for facts or principles. We are doing systematic scientific study and doing a lot of inquiry and find out the fact, that is known as research. And it is a structured inquiry that utilize acceptable scientific methodology. Research is considered as a scientific methodology to solve problems and create knowledge. And then another writer, according to Lundberg, 1942, he described what is research. It is a social process and scientific process of daily life. So how he defined, research is considered as a social process and scientific process. According to writer, it includes a systematic observation, classification, interpretation of data. So Lundberg defined what is research, that is systematic observation, not an ordinary observation. Observation, you all know that of looking deeply. That is systematic observation. Then you classify the data and interpreting the data. That is known as research. According to Burns, who is Burns? You all know that is famous critic. He defined it as a systematic investigation to find answers of the problem. So if you are there is any problem arises, you have to be find out solution. That solution can be found by systematic investigation. I hope you all understand the definition of research. It's very important paragraph question. They are asking, you have to be add 8 more points are that Tennyson describe. Who is Tennyson? Alfred Lord Tennyson. That is written Ulysses, you know. In that he defined knowledge like a singing star. So research is nothing but it is gaining knowledge. Then according to Newton, apples have been falling down from the tree even before Newton, but nobody thought about it. Before Newton, nobody can think about it why the apple falling down from the tree. But Newton investigated. Newton started to think. He was very inquisitive, that he was very knowledgeable, and he wanted to know the reason. All the man passes, all are going the same way. Then why the apple falling down? That man alone wants to the thirst to know what's the reason. This is research in true sense. This is known as a research. So I have already defined what is research. Research is nothing but a systematic and scientific methodology to find solution. Next, the origin of research we have discussed. Definition, I have given five definitions here. That encyclopedia definition, Grinnell definition, and Lundberg definition, Burns. Then I have given example that Alfred Lord Tennyson from Ulysses and then Newton. So these are all definition of research. Now we pass on to types of research. So that research on general classification, fundamental research, applied research, action research. But comparative classification, descriptive versus analytical, applied versus fundamental, quantitative versus qualitative, conceptual versus empirical.
There's a synopsis for your essay type question. Definitely, this come under essay type question. This is a synopsis. General classification is that generally we classified research into three: fundamental, applied, action. But comparatively, it can be that comparatively means the two research types can be compared. What are the two? Descriptive versus analytic, applied versus fundamental, quantitative versus qualitative, conceptual versus empirical. So next, what is empirical research? Empirical research, otherwise known as experimental research. Now, what do you mean by experiment? Why, where we are using the word experiment? I think you all know the word has been used in laboratory, that experiment, doing experiment. So, empirical research can be defined as research based on experimentation or observation, or based on evidence. This research is going to based on evidence. Here, what is this meaning? Empirical means experience or data derived from observation. You are collecting data through your observation. உற்று நோக்குதல், எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன், ஆய்வு செய்வதன் மூலமாக அறியப்படக்கூடிய கருத்துக்களை தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா எம்பாரிக்கல் ரிசர்ச் சொல்றோம். நான் ஏன் இடையில உங்களுக்கு தமிழ் யூஸ் பண்றேன்னா, நிறைய பேர் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, அந்த பேப்பர் ரொம்ப கொஞ்சம் போரிங்காவும் இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இன் பிட்வீன் ஐ am using that both Tamil as well as English. So empirical, experimental. Empirical, otherwise known as, you have to be remember in your mind, empirical, otherwise known as experimentation. Through observation, you are collecting data. Empirical research articles are published in scholarly or peer-reviewed journals. So that after finishing our study, research and everything, we are publishing article. That article published, it may be in peer-reviewed or referred journals. Most empirical research articles, the research articles may have a 5 components: introduction, method, result, discussion, and conclusion, and reference. These are that basic. If you are writing articles or publishing articles, no, and there's 5 steps is very important. You have to give introduction for your article, what type of a methodology are used, and what you find out, what's the result, and what's the conclusion, and what are the book you are referred for writing your article. These are 5 important components while conducting empirical research. In this book you have to be follow for research methodology. If your juniors are having means, you can get it from them. Otherwise, you can make use of this notes. I hope you understand empirical study. So empirical research, first observe, என்ன பண்றீங்க, பார்க்குறீங்க. தென் இன்ட்ராக்ஷன், திங்க் பண்றீங்க. தென் திங்க் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து டிடெக்ட் பண்றீங்க, தேவையில்லாத ஐடியாஸ்லாம் டிடெக்ட் பண்றீங்க. தென் டெஸ்டிங், அதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம், ஆய்வுகளை உட்படுத்தி பார்க்குறோம். தென் எவாலுவேஷன் பண்றோம், இனி எவாலுவேஷன் கொடுக்குறோம், மதிப்பீடு செய்யறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வர்றதுதான் எம்பாரிக்கல் சைக்கிள் ஆர் எம்பாரிக்கல் ரிசர்ச்னு சொல்லி சொல்றோம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு தடவை நான் சொல்றேன், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் இட் அக்யூர்ஸ் இன் லெபார்டரிஸ், but also it can occur outside of the laboratory. Outside also it can be done. Experiments are conducted to explain the cause or phenomena. Why you are conducting experiment? In order to understand the cause and effect of a particular event. It merely requires the researcher to be able to control one or more conditions of the experiment. So this method helps researchers understand how certain variables affect the study that they have undertaken. So there are more variables are there. While doing experiment, you can find out what's the truth. That is known as experimental research. Then analytical research. Analytical research, it deeply involves study and evaluation of available information in an attempt to explain complex phenomena. That analytical research is nothing but the researchers uses the facts and information he collects from books or a library, or what are the situation he can collect. By using that basic fact, he find out a very great solution for complex problem.
That is known as analytical. Analyticalனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப உற்று நோக்கி அதை ஆராய்ந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபைண்ட் அவுட்ஸ் அதுதான் வந்து அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச் நம்ம சொல்லுறோம். It is primarily a library study. It is based on library study. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் என்ன, நம்ம லைப்ரரியில கிடைக்கக்கூடிய அவைலபிலிட்டி சோர்ஸ் என்னவோ அதை வச்சு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச். The researcher has to use the facts or information already available. அது நம்மளுக்கு இருக்கும், அவைலபிளா இருக்கும், அதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச். Next, quantitative research. What do you mean by quantitative? Quantitative and qualitative. Quantitative னா நம்ம அந்த அளவு, அந்த நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸோட அளவீடுகளை வச்சு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணோம், அதுக்கு பேரு quantitative research. It is based on numerical figures. நம்பர், எண்ணிக்கையில வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணி செய்யறோம். அதே மாதிரி இந்த குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் எங்க யூஸ் ஆகும்னா நிறைய மேத்தமெட்டிக் பர்பஸபிள் ஸ்டடீஸ்ல தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். To get statistical analyzation, புள்ளி விவரங்கள் பத்தி எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம், அப்பதான் இந்த குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Researchers often conduct experiments or survey. The process of measurement is most important aspect of quantitative research. That measurement is much important in quantitative research. Here, 3 points are there. Quantitative research collects, uses numerical data to explore, describe, explain, or predict trends or phenomena. Quantitative research emphasizes objectivity and the control of contextual factors that may impact the research. Quantitative research states hypothesis and relies on statistical analysis. நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல், அந்த புள்ளி விவரங்கள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக ஆய்வு செய்வதற்கு பேர் தான் நம்மளுக்கு குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் நம்ம சொல்றோம். ஸோ நம்ம பிரேக் எடுத்துக்கலாம். அப்பப்போ உங்களுடைய கண்களை எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன்லாம் கிளாஸஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரே தான் நம்ம உட்காந்து 1 hour கேட்கறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். அஃப்கோர்ஸ் இன் பிட்வீன் யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் that is refreshment. You give 5 minutes to recall everything. So far we are discussing what is research, definition of research. Now we are in types of research. Next, qualitative research. What do you mean by qualitative? Quality, and based on that, this research is based on a quality. Qualitative research is an approach which seeks to understand by means of exploration. So, explore the ideas. That is known as qualitative research. Qualitative research is based on collecting, analyzing, and interpreting data by observing what people do and say. You can get data from authorized people. நம்ம தேவையான ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான ஒரு விஷயங்களை, அந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர்கள்ட்ட இருந்து இல்லைன்னா சமுதாயத்துல இருந்து கலெக்ட் பண்றோம்னா அதுக்கு பேரு குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சோசியல் சயின்சஸ். So this type of research used in social studies. It's descriptive in nature. It usually requires field work. That qualitative research need field work. This type of research is exploratory or open-ended. Case studies are common example of case studies. For conducting case studies, no, this is known as a qualitative. This example case study. உங்க கிளாஸ்லயே நம்ம கேஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். நம்ம வந்து யாரெல்லாம் வந்து பிரில்லியண்டா இருக்கிறாங்க, யாரெல்லாம் வந்து பிலோ ஆவரேஜா இருக்கிறாங்க, ஏன் அவங்க ஆவரேஜா இருக்கிறாங்க, அப்படிலாம் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி ஒரு முடிவு அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச். ஸோ இட் ஹாஸ் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெர்செப்ஷன். நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் நம்ம பண்ணோம்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பெர்செப்ஷன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், மோட்டிவேஷன், இன்டென்ஷன் அண்ட் பிஹேவியர். தீஸ் ஆர் த காமன் ஃபினாமினா ஃபார் conducting qualitative research. Next, qualitative research method எப்படி நம்ம நடத்துறாங்க. இப்ப கேஸ் ஸ்டடி பண்ணலாம் சொன்னேன். ரெக்கார்ட் கேஸ் ஸ்டடி பண்ணோடனே அதுல இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸை கீப் அப் பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் கண்டக்டிங் தட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல், நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கக்கூடிய யாரெல்லாம் ரிச்சா இருக்கிறாங்க, யாரெல்லாம் வந்து புவரா இருக்காங்க, இப்ப வறுமை கோட்டு கீழே எத்தனை சதவீதம் இருக்கிறாங்க, மக்கள் தொகை கணக்கெடு வந்து சென்செக்ஸ் வந்து நம்ம பண்றோம். அது வந்து கேஸ் ஸ்டடி நம்ம நினைச்சுக்குவோம். அதுல இருந்து ரெக்கார்டை கீப் அப் பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த சென்செக்ஸ் நம்மளுக்கு நடத்துறாங்க. ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா
எத்னோகிராஃப் அது அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த சென்சஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆண்கள் இத்தனை பேர் இருக்காங்க, பெண்கள் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கிராஃப் பண்றாங்க. தென் ஒரு குரூப் அதுக்கு பிறகு இத நம்ம எந்த குரூப், அதாவது இந்த ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய சொசைட்டில இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. அடுத்து ஒன் இன்டர்வியூ மத்தவங்களோட சொசைட்டியில் இருக்கவங்களுடைய இன்டர்வியூல இருக்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ். இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்றோம்னா அதுக்கு பேரு குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச். நெக்ஸ்ட் அப்ளைடு ரிசர்ச். இஃப் யூ ஆர் அப்ளையிங் your knowledge, that is known as applied research, is a form of systematic inquiry involving practical application of science. So this type of applied research may be is very important in conducting scientific research. It is, for example, it accesses and uses some part of the research communities accumulated theories, knowledge, methods, and techniques for specific, often state business or state business or client-driven purpose. Applied research means it helps in the development of methods and systems for the advancement of human knowledge on a wide variety of scientific matters. இப்ப நம்ம ஒரு பல்ப்ல வந்து எடுத்துக்கிறோம், அதுக்கு தான் இங்க ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்கேன். அப்ளைடு ரிசர்ச்னா இந்த பல்ப் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு அது வந்து பிரைட்னஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுக்கிறோம். எங்க வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, எங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இதை எப்படி அது ஒரு முழு பொருளா உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாலேஜ் அப்ளை பண்ணி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு பேர் தான் அப்ளைட் ரிசர்ச். So scientific knowledge is used to solve social and real problems like improving agriculture, healthcare, communication, medicine, etc. நம்மளுடைய சயின்டிபிக் நாலேஜை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது ஹெல்த் கேர் ப்ராப்ளம், இப்ப COVID-19 போயிட்டு இருக்குது, இதுக்கான சொல்யூஷன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய நாலேஜ் அப்ளை பண்றோம், சயின்டிபிக் நாலேஜை அப்ளை பண்றோம். அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், அதுக்கு பேரு அப்ளைட் ரிசர்ச். Then research designed for the purpose of producing results that may be applied to real world situation. உண்மையிலே நம்மளுக்கு ரியல் வேர்ல்ட் சுச்சுவேஷன்ல என்ன ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணணும், அதுக்கு பேரு அப்ளைட் ரிசர்ச். Next, observational research. From the picture itself, you can understand observational research. Observation, looking. It is a social research technique that involves the direct observation of phenomena in their natural setting. This differentiates it from experimental research, in which a quasi-artificial environment is created to control for spurious factors and where at least one of the variables is manipulated as part of the experiment. So observational research may be differ from experimental research. Observational research is a collection of information without interpretation or input from the researcher. So without collecting data from the society. சோசியல் ரிசர்ச் மாதிரி இல்லாம எதுவுமே இல்லாம நம்மளுடைய அப்சர்வேஷன் பார்வையிலே கலெக்ட் பண்ற டேட்டாஸை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும், அதுக்கு பேர் அப்சர்வேஷனல் research. For example, observing consumer reaction or public behavior. For example, while our Prime Minister given a tax, அவளுக்கு வந்து தொழில் வரியெல்லாம் நிறைய கொடுக்குறப்ப அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றப்ப அப்ப நம்மளுடைய சமுதாயத்துல என்ன நம்ம மக்களுடைய பார்வையில எப்படி இருந்துச்சு, ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து டாக்ஸ் பே பண்றப்ப அவங்க வந்து என்ன பேக்ரவுண்ட், சோசியல் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருந்துச்சு, எக்கனாமிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு அப்சர்வேஷனல் ரிசர்ச். The researchers simply observe, measures, or records what occurs. This information is then analyzed and used to draw conclusion. அவங்க சிம்பிளி இந்த ரிசர்ச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்சர்வ் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க, அப்சர்வ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. இவங்க போய் களத்துல இறங்கி டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணவே தேவையில்லை, அவங்களோட அப்சர்வேஷன் மூலமா பண்றதுதான் அப்சர்வேஷனல் ரிசர்ச். நெக்ஸ்ட், பேசிக் ரிசர்ச். It is also known as fundamental research. It's carried out to increase understanding of fundamental principles. Many times the end results have no direct or immediate commercial benefit. Basic research can be found often as arising out of curiosity. That basic research, it discover what is true. It is a fundamental research. நம்ம ஏன் ரிசர்ச் பண்றோம்னா நம்ம நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் ஒரு ஐடியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பேரு தான் பேசிக் ரிசர்ச் நம்ம சொல்றோம். பேசிக் ரிசர்ச் இஸ் an investigation on basic principles
and reason for occurrence of a particular event, process or phenomena. ஒரு ஈவெண்ட் எப்படி நடந்துச்சு, அது என்ன மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டிகேட் மட்டும் பண்றது. வேற எதுவும் நம்ம பண்ண மாட்டோம். இன்வெஸ்டிகேட் மட்டும் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எழுதணும். அதுக்கு பேரு பேசிக் ரிசர்ச். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கம்பேரிட்டிவ் ரிசர்ச். கம்பேரிட்டிவ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், கம்பாரிசன் பண்ணி நம்ம ஒரு முடிவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் கம்பேரிட்டிவ் ரிசர்ச். This type of research investigate attempt to determine the cause or consequence of differences that already exist between or among group of individuals. It is also known as exposed to fact research. Girls, it's a very important short question. Exposed to fact. Define exposed to fact. Already two variables in that particular text. Two important variables are there. After that, you have to find out why that two variables has been used in that particular content. That type of research is known as comparative research. So Wikipedia that define comparative research, simply put, is the act of comparing two or more things with the view to discovering something about one or all of things being compared. This technique often utilizes multiple disciplines in one study. So comparative studies நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஒரு போயம், ஒருத்தருடைய இப்ப ஷெல்லியோட போயம் எடுத்துட்டு கீட்ஸோட போயத்தோட கம்பேர் பண்றது, வேர்ட்ஸ்வொர்த் போயம் எடுத்துக்கிட்டு கோல்ட்ரிச் போயத்தோட கம்பேர் பண்றது. அதுக்கு பிறகு ஏன் ரெண்டு பேர், தட் இஸ் வேர்ட்ஸ்வொர்த் as well as கோல்ட்ரிச், they are very thick friend. Then why they are separated? In what aspect? Wordsworth always used simple language, but Coleridge has used bombastic language, very imaginative. Then Wordsworth used nature as a background, but here Coleridge always set imagination as well. Now we are studying the comparison between two writers. If you are doing that type of research is known as comparative research. நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம பாரதியார நம்ம ஷெல்லியோட கம்பேர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி நம்ம ரிசர்ச் சப்மிட் பண்ணோம். அதுக்கு பேரு கம்பேரிட்டிவ், கேஷுவல் ஆர் கம்பேரிட்டிவ் ரிசர்ச். இதுல இந்த எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பான். அப்படின்னா என்னன்னா கம்பேரிட்டிவ் ரிசர்ச்க்கு இன்னொரு பேர் தான் எக்ஸ்போஸ்டோ ஃபேக்ட். So for we are discussing about types of research.